So my apologies, because I meant to write earlier, but as I explained to Lena, I've had a lot of family illness here, so it's just been a complicated time. But I understand it has been very much the same for many of you. So yeah, no, I'm very pleased to see Lena because she's been so unwell. Да, Аджан Таня говорит, что она очень рада видеть всех, очень рада видеть Лену. Она понимает, что это было непростое время, наверное, для всех нас. Да? Что не... So you know, we haven't met for a couple of months, but you've been very much in my thoughts and heart. Мы не встречались, да, наверное, 2 месяца, но вы были в моем сердце и в моем уме, в моих мыслях и в моем сердце. Thinking of you going through the autumn harvest, going into winter, as we come into spring and the first days of summer. Sorry, Ajan, can you repeat, please? Just saying that whole sense of thinking of you going through the autumn, the kind of harvest time and into winter. И мысли о вас шли на протяжении всей осени, и сейчас идут вот в зиме. Many of you will have been preserving and bottling and doing what you need to do. Preserving and bottling. Bottling, putting things into jars for the winter. Многие из вас, да, занимались заготовками. Окей, да, теперь я понял, о чем идет речь. Многие из вас, да, занимались заготовками и приготовлениями к зиме, то есть там, консервацией, наверное, имеется в виду овощей. Yes. So I hope you've captured all the warmth of the sun in the summer to carry you through the winter. И я надеюсь, что вы накопили достаточно солнечного тепла в течение лета для того, чтобы использовать его, чтобы вам хватило его на всю зиму. So we haven't met for a while, and Lena had suggested a particular teaching. Мы не встречались с вами какое-то время, и Лена предложила, чтобы я прочитал для вас какое-то конкретное учение. And I thought to pick up on that, but also to really come back to the primary nature of the kind of capturing the sun of the heart, Metta. И я бы хотел сейчас, да, уделить внимание этому учению, но также и немножечко отойти назад к самой глубине нашей природы, к такому понятию, как метта. Yeah, it protects us in difficult times. И метта защищает нас в трудные времена. Yeah, and its cultivation becomes a blessing for those around us. И взращивание метты, оно становится благостью не только для нас, но и для тех людей, кто находится рядом с нами, вокруг нас. Yeah. So the sutta Lena suggested is about working with resentment. И сутта, которую предложила Лена, это работа с недоброжелательностью, с неприязнью. Yeah, and it presumes a heart that is kind. И это защищает сердце, которое на самом деле является добрым. Yeah, which, as we all know, takes some cultivating. И как мы знаем, это требует сердце требует некоторого развития. Yeah, some of us are very kind to other people. Некоторые из нас очень добры к другим людям. Or most other people. Большинство людей. Yeah. But the real cultivation of kindness for our own being, our own heart. Но действительно настоящее взращивание — это для нашего существования, для нашего сердца.
Yeah, because this is where the wellspring is for this cultivation. Sorry, wellspring. The place out of which it arises. Okay. Can you repeat this? So Also? the source. Потому что это является источником. Yeah. Okay, So yeah, so to notice, yeah, we start noticing. Мы начинаем замечать, мы замечаем. Yeah. Someone was talking to me the other day. Может быть, кто-то говорил в какой-то другой день. Yeah, and they'd had some very difficult things happen. Кто-то что-то сказал, да, и поэтому что-то неприятное произошло. And they kept saying to themselves, this is the way it is. И я говорю им, вещи так происходят. Yeah. Quoting Lumpur Sumedho. Lumpur Sumedho, Аджан Sumedho. Yeah. So this is the way it is. Он говорит, что this is the way it is, то есть вещи такие, какие они есть. Maybe you can hear it too. It hasn't got a lot of kindness in it. И, может быть, вы можете слышать это тоже. Эта фраза имеет много доброты внутри себя. Yeah. Sometimes we go, oh, this is the way it is. And our heart softens. Иногда мы принимаем вещи, говорим, вещи такие, какие они есть. И это смягчает наше сердце. And the softening comes from a kind of kindness and letting go. И эта мягкость приходит в виде доброты и в виде отпускания. Sometimes we say, this is the way it is. Иногда говорим, вот так вот дела обстоят. And it is a denial, a criticism of what we are feeling. И это отрицает критицизм, отклоняет критицизм, который мы чувствуем. But our practice is about being fully present, kind. Но практика — это о том, чтобы быть полностью присутствующим, быть добрым. Kind, generous, быть softening. Быть добрым, быть щедрым, мягким. So we feel here in our heart. И так мы чувствуем здесь, в нашем сердце. We're willing to feel our distress. We're willing to feel our distress. Our distress. Окей, Yes. мы намереваем чувствовать наше состояние, свободное от стресса. Our sadness. Наши печали. От нашей печали. Resentment. От нашей неприязни или обиды. Our joy. От нашего нерадостного состояния. We have a capacity to be with what is here. У нас есть возможность оставаться с тем, что есть здесь, что сейчас присутствует. And this takes cultivation, doesn't it? И чтобы развить такую способность, это требует от нас какого-то развития, не правда ли? We have to get enough mindfulness and awareness. Для этого у нас должно быть достаточно осознанности, внимательности, присутствия. To notice when the mind, the heart, rather than softening, is moving into judgment. Для того, чтобы замечать, что наше сердце, наш ум, вместо того, чтобы смягчаться, оно, наоборот, склоняется в другую сторону, в сторону критицизма, убеждений. Rather than opening and being available. Вместо того, чтобы быть открытым и быть доступным, it's tightening and closing down. Оно сжимается и закрывается. So this is our practice, isn't it? Итак, это наша практика, не так ли это? Establishing mindfulness
knowing what is happening in the heart, in the chitta. Установление осознанности, знание того, что происходит здесь, что происходит в сердце, что происходит в читта, в уме. Yeah. Practice is about an energetic freeing up. Практика — это о энергетическом освобождении. Yeah, so that we are no longer moving forward trying to get things. Итак, мы больше не гонимся за чем-то в попытке схватить, уцепиться за какие-то вещи, удержать какие-то вещи. But we're not leaning back trying to get away from things either. Но в то же самое время мы и не отклоняемся назад для того, чтобы избегать каких-то вещей, чтобы We can избегать. be fully present. We are here, available. Мы можем полностью присутствовать, мы находимся здесь, на середине, и мы доступны. The quality of the upright mind. Это качество включенного ума, So if we look at the Buddha's teaching on loving kindness, Итак, если мы посмотрим на учение Будды о мете или любящей доброте, или добролюбии, it starts by establishing ethical conduct. оно начинается с того, что мы устанавливаем нравственное поведение. This means we can trust ourselves. Это значит, что мы можем доверять себе. It doesn't mean we're perfect, Это не означает, что мы на самом деле совершенны. but our intention is to live a skillful, ethical life. Но само наше намерение — это жить нравственной жизнью. So ethical, generous, yeah. Нравственная щедрость. Нравственность, щедрость. Yeah. We can trust ourselves, others can trust us. Мы можем доверять себе, и другие люди могут доверять нам. And then the cultivation in the Metta Sutta then is of samadhi, of the collectedness of the mind. And then cultivation all on the Metta Sutta. Yeah. It says about samadhi, right? Yeah. Okay. И взращивание в Метте сутте, в сутте Метта, когда говорится о взращивании, говорится о взращивании самади, то есть о взращивании собранности нашего ума, сосредоточенности нашего ума в одну точку. And this samadhi, this collecting and stabilizing of the mind, comes from cultivating metta. И самади, которая собирает вместе и балансирует наш ум, она приходит из метты. То есть это сосредоточение, оно приходит из метты. So that the mind can be fully present. Ум может быть полностью присутствующим. And then is released out of a sense of boundary and limitation. И затем он освобождается от чувства скованности и от всех ограничений. And then in the Metta Sutta, insight arises. И затем в Метте сутте прозрение возникает. We realize that holding tight to view. Мы понимаем, что если мы жестко держимся за какие-то свои взгляды, It should be like this, it shouldn't be like that. например, это должно быть так, это не должно быть так. This brings agitation. That Это приносит возбуждение, возмущение. the freeing up of the heart frees us out of this grasping. И освобождение сердца, оно освобождает нас от этих цепляний, от этой жесткости. So it's a process, yeah. Итак, это процесс, то, о чем идет речь. And we're cultivating
this heart of friendliness, of welcome. И мы развиваем, мы занимаемся развитием, мы развиваем свое сердце, мы делаем его доброжелательным, мы делаем его открытым. And I'll talk for a little bit, and then I'll do a guided metta meditation. И я немножко поговорила, да, а теперь я сделаю сопровождение мета-медитации. But before then, I wanted to pick up on the sutta Lena had suggested. Но перед тем, как мы это проделаем, я бы хотела немножечко поговорить о сути, которую предложила нам к сегодняшнему вебинару Лена. Because it's a really powerful sutta. Потому что это действительно очень сильная сутта. And it's called Removing Resentment. И она называется «Оставление, убирание неприязни, недоброжелательности». And resentment is the kind of enemy of loving kindness. И недоброжелательность является врагом до любящей доброты. So in our work and living with others, we need to be able to work with resentment. И когда мы работаем в коллективе, работаем среди людей, когда мы живем среди других людей, нам необходимо работать над взращиванием любящей доброты, над оставлением неблагих качеств. Yeah. So the Buddha talks about 5 ways of freeing ourselves up from resentment. И Будда учил о 5 путях, которые могут освободить нас от недоброжелательности. Yeah. So we have 5 different kinds of people. Итак, у нас есть 5 разных типов людей. Мы можем встретить 5 разных типов людей. The first has bad behavior and speaks badly. И первый тип людей – это те люди, у которых, во-первых, плохое поведение на телесном уровне, а также у них плохая речь. So you get bad behavior, bad speech, or just one or other of those. Итак, у них есть плохое поведение на телесном уровне, плохая речь, или одно из этих 2 качеств. And along with that, you can have people who have bad speech and bad behavior, but they experience mental calm and clarity. И в то же самое время вместе с этим могут попадаться люди, речь которых плоха, поведение на уровне тела которых плохое, но в то же самое время они могут переживать время от времени спокойствие ума и спокойствие сердца и ясность. Or you have people that have both good behavior, good speech, and also experience mental clarity and calm. Или вы можете встречать люди, поведение которых на уровне тела хорошее, речь которых хорошая, и которые время от времени также и переживают спокойствие ума. So, and the Buddha is saying, for all these kinds of people, we should free ourselves from resentment. И Будда говорит, что по поводу всех этих видов людей мы должны освободить себя от своей недоброжелательности к ним. And you know, what is it like for us, yeah? И как это будет для нас? We can feel resentment because someone said something that we feel is bad. Мы можем чувствовать недоброжелательность, потому что кто-то сказал что-то неприятное, и мы чувствуем себя после этого плохо. We can feel resentment because someone's done something we don't agree with. Или мы можем чувствовать недоброжелательность, потому что кто-то сделал что-то, и мы не согласны с этим. Yeah, we can feel resentment even with people who are good. Yeah. И мы можем чувствовать недоброжелательность даже по отношению к тем людям, которые хорошие, которые на самом деле ничего плохого не делают. Yeah, and that's particularly difficult, isn't it? И это особенно трудно. Do you mean difficult? Sorry, to get Yeah, difficult. Difficult to get rid of resentment, yeah? Or painful to feel resentment of someone who's good. It's painful, right? Yeah, it's painful. Yeah.
И в этом нету ничего приятного на самом деле. Это очень болезненно, когда мы испытываем чувство недоброжелательности. Because we can't even justify it. Потому что мы даже не можем это оправдать. То есть вот такое чувство недоброжелательности. Just one moment. Вот такое чувство недоброжелательности к тем людям, которые ничего плохого не сделали, оно особенно неприятно, потому что мы даже не можем его на самом деле каким-то образом оправдать для себя. Окей. Yeah. Fine. So just to go through them with the metaphors the Buddha gives you. Итак, давайте пройдемте через эту сутту вместе с метафорами, которые оставил нам Будда. So how do we free ourselves from resentment for someone who has bad behavior but speaks well? Итак, как мы освобождаем себя от нашей недоброжелательности по отношению к тем людям, у которых поведение на уровне тела плохое, но которые говорят хорошо? Yeah. He says, just like something that we've found that's been thrown away. И он Будда сравнивает это как с какой-то вещью, которую мы нашли, допустим, кто-то что-то выкинул, и мы нашли. Part of it is, like a cloth. Part of it is usable, part of it is not. Мы можем сравнить это, допустим, с грязной тряпкой. Часть этой грязной тряпки использована бесполезно, но часть еще может быть использована на самом деле. We take the bit that's useful and discard the rest. Мы убираем оттуда, отрываем то, что мы забираем себе то, что можно использовать, и то, что нельзя использовать, мы просто выкидываем. Yeah. So with somebody whose behavior is bad, but the verbal behavior is good, we concentrate on their verbal behavior. То есть вот с теми, кто ведет себя на уровне тела плохо, но речь которых хороша, мы обращаем внимание на их речь, как-то игнорируя, наверное, действия. And this helps soothe the resentment. И это помогает нам смягчить обиду, смягчить недоброжелательность. So with someone whose verbal behavior is poor, but their bodily behavior is good. И с теми людьми, у которых хороша речь, но verbal behavior is good, right? No, verbal behavior is poor. Okay. Yeah. The opposite. Да, и теперь противоположный случай, что когда у человека плохая речь, неправильная речь, но его поведение на уровне тела правильное. Yeah. Then it's like we're very hot, we go into a pool that has slime and water plants, and we part them and we cool ourselves in that way. Это как будто мы идем, нам очень жарко, да, и вот мы встречаем какой-то пруд, в котором можно было искупаться, но этот пруд, он заболочен, он покрыт тиной. Yeah. So in the same way, we pay attention to their bodily action, not their verbal action. И таким же самым образом, то есть мы уделяем внимание действиям на уровне тела, но мы не обращаем внимания на речь. Yeah, so both of those, it's a sense of where are we placing attention. И в обоих случаях речь идет о том, на что мы обращаем наше внимание. And it's just, in a way, it's the same throughout the sutta. The recommendation is we pay attention to what brings a skillful feeling for ourselves. И сутта рекомендует нам обращать внимание на то, что делает нам правильные, нужные, что помогает, обращать внимание на то, что дает нам развитие нашего сердца, грубо говоря, что полезно для нас, что искусство. So he then talks about someone whose behavior and speech is poor, but they can get calm and they can collect their mind. Он говорит о тех, он также говорит о тех, у кого неправильная речь и неправильное
поведение на уровне тела, но эти люди могут быть спокойны, и у них бывают минуты спокойствия. And his metaphor is very funny. И эта метафора, она смешная, такая забавная. It's like we come along and we're really thirsty and we see a puddle in a cow's footprint. Он сравнивает это с тем, как будто мы идем по дороге, нам очень жарко, мы хотим пить, и мы видим след от коровы, и в этом коровьем следу находится вода. Yeah. And you think, and you look and you think, if I try and scoop it up with my hand, I will disturb it and make it muddy. И вы думаете, что если я сейчас, вот, допустим, зачерпну эту воду своей рукой, то я взбаламучу, подниму всю тину со дна, она будет мутной. Yeah, so I won't be able to drink it. И мы тогда не сможем ее пить. So they get down on all fours. И тогда вы склоняетесь на коленки, And they lap it up like a cow. и вы пьете эту воду прямо из этого следа, так же, как это делают, подобно корове. Yes. So it sounds a bit extreme, doesn't it? И звучит несколько экстремально, не так ли? But Немножко that жестко. sense is it's such a small amount, we are very careful with it. Но смотрите, даже вот если есть очень небольшое количество чего-то хорошего, мы должны быть очень осторожны с этим. But we pay attention to the good. Ну, мы обращаем свое внимание на что-то, на хорошее. Yeah, we carefully pay attention. Осторожно уделяем внимание. And then if the person has poor verbal and bodily behavior and they can't get any calm or clarity, yeah? И бывают такие люди, у которых неправильное поведение на уровне тела, неправильная речь, но и также у них не бывает таких моментов, когда их ум спокоен. So they talk about what we would do if we met someone who was sick or very ill. And they Метафора говорит нам, что бы мы сделали, если бы мы увидели человека, который очень тяжело болен, который болен. Yeah, and they're very far from any kind of village. И который находится очень далеко от какой бы то ни было деревни, деревни. And we would have compassion and pity for them. И у нас было бы сострадание по отношению к этому человеку. И нам было бы жалость и сострадание по отношению к нему. Yeah. And we would wish they would get help and medicine so they don't fall into ruin. И мы бы хотели, чтобы у этих людей была бы помощь, чтобы они получили лекарства. Medicine and help and medicine. Yeah, medicine and help. Okay. Чтобы не было лекарств и была помощь. So in the same way with this person, we have the same wish. You know, may that person have good conduct. May they have mental good conduct, you know, so that they will be well. Yeah? They won't experience suffering. И таким образом, встречая такого человека, мы желаем ему добра, мы думаем так, пусть этот человек, пусть речь его будет хорошей, пусть его поведение на уровне тела будет хорошее. То есть мы желаем его добра, мы видим, что он страдает, этот человек. So we're holding them with compassion. И мы обращаемся с ним с состраданием. And then the last kind of person is somebody who has good conduct, good verbal speech, can collect and calm their mind. И пятый вид людей — это те люди, у которых речь которых хороша, действия которых на уровне тела хороша, и у которых спокойный ум и спокойное сердце. And the simile is of coming along thirsty and hot and being able to plunge into a cool pool and sit under the shade of a tree.
И сравнение, метафора говорит нам, что это как будто бы вы идете, вам жарко, вы хотите напиться, и вы видите чистый красивый пруд с хорошей свежей водой, и вокруг которого есть тень. Yeah. So in that way, we abandon our resentment by paying attention to their goodness. И таким образом мы устраняем свою недоброжелательность, уделяя вниманию хорошим качествам этого человека. And the Buddha says that by doing this, our mind can become calm and serene. И Будда говорит нам, что делая это, наш ум может быть спокойным и сияющим, чистым. So really, this sutta is encouraging us, yeah, not to dwell in states of resentment. И сутта поощряет нас не оставаться в этом, не выходить из состояния недоброжелательности. To recognize whatever goodness we can find. То есть уметь распознать, что хорошего мы можем найти. And if we can't recognize any goodness, then to abide in compassion. Если все-таки мы даже не можем распознать что-то хорошее, мы должны уметь переживать сострадание. And I wonder what this would be like if we applied it to how we view ourselves. И мне бы хотелось знать, интересно, как бы это выглядело, если бы мы практиковали бы это в своей повседневной жизни. Yeah? Sometimes we feel okay about ourselves. Иногда мы чувствуем себя хорошо по поводу себя. Yeah? Other times the mind is constricted or is very judgmental about something we've done or said. И в другое время иногда наш ум иногда сжат, и иногда имеет какие-то сожаления о том, что мы сделали или что мы сказали. So to have this capacity to pay attention to the good. Итак, иметь эту возможность, обладать этой возможностью обращать внимание на то, что хорошо. It is an important cultivation. Это такое развитие является очень важным развитием. Because the more we abandon states of resentment, Потому что чем больше мы устраняем чувство недоброжелательности, the happier and freer the heart becomes. тем более счастливым и свободным становится наше сердце. You change what is happening in the brain. Вы меняете то, что происходит в ваших мозгах. It's so to give attention to this cultivation. Итак, чтобы уделять внимание такому взращиванию, That we really are cultivating a sense of welcome, friendliness, attention to the good. мы действительно культивируем это чувство доброжелательности. Sorry, we cultivating the sense of Attention, friendliness. дружелюбие, внимательность. Yeah, welcome. Взращиваем внимательность, дружелюбие по отношению. Attention to the good. И мы обращаем внимание на хорошие вещи. Yeah. And this is not to deny other things. И это не означает, что мы как-то отрицаем другие вещи, да, не принимаем их во внимание. But to establish enough clarity, calm, and presence. Но мы устанавливаем ясность, спокойствие и присутствие, To see clearly. чтобы видеть ясно. So what I thought might be good to do is why don't we sit in meditation together, and I'll offer a guided meditation on Metta. Так, я думаю, а почему бы сейчас нам не посидеть вместе, практиковать метту, и я сделаю для вас сопровождение голосом медитации метты. So if we sit for about half an hour
and then we'll have half an hour for some dialogue at the end. Посидим около получаса, и затем около получаса у нас еще будет диалог в конце. Yeah. So establishing, really establishing a sense of comfort and ease. Так, действительно, постарайтесь сейчас внутри себя настроиться на чувство комфорта, на чувство легкости, на внутреннем комфорте. Thinking, really feeling the practice as one of softening and caretaking. Так, почувствуйте вот это вот чувство мягкости и caretaking, right? Yeah. И заботы, мягкости и заботы о себе. Yeah. That we're practicing for our own well-being. Мы практикуем для нашего собственного благополучия. Yeah, for the well-being of others, for the well-being of both. И для благополучия других, и для благополучия обеих сторон, нас и других. So feeling the body sitting here. Итак, почувствуйте, что ваше тело сидит здесь, находится здесь. Opening the mind. Открывайте ум. Really notice what it feels like to be here. Действительно почувствуйте, каково это чувство быть здесь. Feeling the weight of the body. Почувствуйте вес своего тела. The earthiness of the body meeting the earth. Почувствуйте заземленность своего тела. And really feel the earth holding you. И действительно почувствуйте, что земля держит вас. So all tension can fall away. И все ваше напряжение может уйти. Held by the earth, sitting here. How body? Held by the earth. Hold body. Earth. Earth. Sorry. Почувствуйте свою связь с землей и как земля держит ваше тело. And feeling the legs utterly relaxed. И почувствуйте, как ваши ноги расслаблены. The torso rising up. И как ваша грудная клетка, грудь поднята вверх. And just relaxing the small of the back. И расслабляем спину. And feeling the front of the body relaxing. И чувствуем, как передняя поверхность нашего тела расслаблена. So that the shoulders are open. Итак, плечи открыты. And the body, the torso is fully upright. И торс полностью включен, он вертикально поднят вверх. And experimenting. Feeling the body from the inside. Чувствуйте свое тело изнутри, попробуйте почувствуйте тело изнутри. So making small, subtle movements just to check the alignment of the shoulders. И просто немножечко сделайте едва заметные какие-то движения для того, чтобы почувствовать, в каком состоянии находятся отдельные части вашего тела сейчас. So we're not holding any tension there. И мы не оставляем никакого напряжения внутри, мы отпускаем напряжение. Bringing attention more and more inwardly into the body. И мы приносим все больше и больше внимания внутрь нашего тела.
feeling the neck, the head, tucking the chin. Чувствуете шею, чувствуете голову, почувствуйте, подберите подбородок. Once again, small movements of the head to check alignment. И еще раз небольшие движения головой, просто для того, чтобы проверить положение нашего тела. So that we feel the body filled with energy, upright, but relaxed. И мы чувствуем, что наше тело наполнено энергией, оно включено, оно расслаблено. So we're bringing this gentle energy Приносим эту нежную энергию, that really willing to notice and feel the body. действительно намереваемся замечать и чувствовать свое тело, обращать внимание и чувствовать на свое тело. Sense of tenderness, intimacy, noticing. Это мягкость внутри и обращаем внимание. And then feeling breathing happening. Мы чувствуем, как происходит дыхание. Whole body filled with breath. И все тело наполнено дыханием. We can feel the aliveness of the breath in our fingers. Мы можем чувствовать легкость своего дыхания. Sorry, in fingers, Yes. в пальцах. Можем чувствовать легкость своего дыхания в пальцах. Yeah, the aliveness from the breath in the very toes, soles of the feet. Мы можем чувствовать жизненность своего дыхания на самых кончиках наших пальцев ног, на подошвах. So every part of the body bathed with the loveliness of breath. И каждая часть нашего тела наполнена любовью нашего дыхания. So we're sitting, bathing and breathing. Итак, мы сидим и дышим, Letting the breath wash away all tension. и мы позволяем своему дыханию смывать все наше напряжение. So feeling the breath as medicine. Мы чувствуем свое дыхание как лекарство. With each breath, we're breathing with the sense of may this being be well. И с каждым дыханием мы чувствуем такое чувство, пусть мы будем в порядке, Freed out of all stress, all пусть мы suffering. освободимся от всего стресса, от всего страдания. Breathing Дыхание. with this friendliness. Мы дышим дружелюбием. Noticing at the heart any sense of kindness and well-wishing. Мы обращаем внимание на сердце, если в нем чувство доброты и доброжелательности. If it's hard to feel it, think of something you love. Если вам нелегко дается почувствовать это, подумайте о чем-то в своей жизни, что вы любите. Maybe you have a cat, maybe you have a rabbit. Может быть, у вас есть какой-то котик или у вас есть какой-то домашний кролик. That tender well-wishing we have for beings. И что-то, что мы чувствуем, к чему мы чувствуем доброжелательность. Что-то такое, к чему вы чувствуете доброжелательность. And letting breath fan the flame of that. Letting breath. Fan the flame of that feeling.
the flame of the feeling, и мы чувствуем, как дыхание немножечко раздувает как бы пламя этого чувства. So we feel that sense of well-wishing, feeling the whole experience of body and mind. Мы чувствуем это чувство доброжелательности и как оно заполняет полностью наше тело, наш ум. And in time when you're ready, you can let that overflow and bathe everything around you in all directions. И в то время, когда вы готовы, вы можете позволить этому чувству выйти наружу и заполнить все вокруг вас. May all beings be well. Пусть все существа будут счастливы, Freed out of stress. пусть они будут свободны от стресса. We sit letting this experience just bathe our own body and heart. И мы посидим, только позволяя себе испытывать наше, переживать наше дыхание и наше тело. And radiate out. И излучать это чувство. And then with whatever thought comes, whatever sensation comes, we're friendly. И во время этого опыта, какая бы мысль ни приходила, какое бы ощущение в теле ни появилось, мы принимаем, мы дружелюбны по отношению к этому. Everything belongs. Everything belongs. Mm-hmm. Все принадлежит. Everything belongs. We come out of arguing and contention. Мы отходим от состояния спора, каких-то неприятных моментов.
So an opportunity for us to discuss things, any responses, anything you're working with. И сейчас у нас есть какая-то возможность обсудить вещи, узнать ваш отклик на что-то. I wondered, that simile of the drinking out of the cow hoof print, the amount of effort it takes, the kind of humility it takes. Yeah. И мне интересно, вот эта вот метафора, там, где приводится с водой в следе от коровы, да, она может быть несколько унизительна, да, не так ли? Yeah, the kind of softening it takes to get down on our hands and knees and drink out of a little puddle of water. You mean softening the heart, right? Yeah. И это смягчает сердце, то есть такое вот сравнение, когда мы становимся на четвереньки и пьем воду из этого следа коровы. It's kind of extreme, isn't it? И это какой-то такой экстрим, не так ли? So I wondered what your response had been. И мне интересно, что вы думаете на эту тему. It so goes against the kind of righteousness of the mind, doesn't it? Это идет немножечко против того, что мы привыкли считать как бы правильным, не так ли? Я скажу, ладно? Я нахожу это сравнение очень глубоким, потому что действительно представить все это и знаете, это очень полезно вспоминать вот это реально такое экстремальное сравнение в подобных ситуациях, когда мы встречаемся с людьми подобным, у которых нечистая речь и нечистое поведение. То есть для меня это, наоборот, очень глубоко. Yeah, John, I think it's really deep experience to imagine all of these things, and I found it beneficial to remember all this kind of thing. And yes, it is extreme. Что-то еще не перевел, да? Да. Ну что, да, когда сталкиваешься с такой ситуацией, вспоминать об этом. When you encounter such a situation, it might be beneficial to remember this metaphor. Yeah, absolutely, Lena. That sense that the Buddha is saying that this is actually for your well-being. Think that Buddha is saying it's for your well-being. To let go of the resentment. Будда говорит, что это очень правильно и полезно, чтобы освобождаться от недоброжелательности. Because it's so different from what our world tells us we should do. Потому что это очень далеко от того представления, что мир говорит нам, что мы должны делать. But it takes tremendous courage and strength, doesn't it? Но нам нужна некая храбрость и сила для этого, не так ли? To put down resentment and come into tenderness. Чтобы оставить недоброжелательность и прийти к мягкости, к нежности.
Yeah, into humility. И к человечности. So yes, Lena, I think it's really profound to remember. Да, Лена, я думаю, что это очень основательно, это очень глубоко правильно помнить об этом. And it's not saying don't feel the pain. И здесь не говорится, что не чувствуйте боли. It's just saying don't dwell in the resentment. Говорится, не живите с недоброжелательностью, не оставайтесь с недоброжелательностью. Можно добавить, что там коровий след, тут можно даже в нашей традиции добавить, что даже в свинячьем следе есть чистой воды. Окей, Аджан, you said that in our traditions. И какую традицию вы представляете? Северный, буддизм? Я имею в виду, что русский, да? Окей, Аджан, in our tradition it's not just cow's step print could be beneficial. It's even pig step print could be beneficial for such a purpose. Absolutely. Even smaller. Да, даже еще меньше, чем свинячий. Absolutely, Maxim. Yeah. Да, это абсолютно имеет смысл. Все правильно. You make me think when I was little, we used to go and drink the water of the cups of the flowers. Вы вот напомнили мне, заставили меня подумать, что когда мы были маленькие, мы шли и пили воду из тех чашечек, которые образуют лепестки цветов. Yeah. That's more romantic than a pig's print. Это несколько более романтично, чем пить из следа, который оставляет свинья. Можно я спрошу? У меня вопрос. May I ask the question? Сейчас только вот, пожалуйста, не делайте очень длинных предложений, потому что я не профессиональный переводчик, я этим никогда не занимаюсь практически, могу что-то упустить. Пару предложений я переведу, хорошо? Я так понимаю, что вот в предыдущих случаях, да, когда у человека правильное поведение, мы смотрим, например, на правильное поведение. Когда правильная речь, на правильную речь. Я пока остановил. Отлично. Okay, as I understood in previous cases, when the person have right body conduct, we pay attention to right body conduct. When person have right speech, we pay attention to right speech. Продолжайте. Absolutely, Sasha. You know, wherever we can place our attention on what is wholesome, we do. He didn't finish it. Okay. Когда в самом трудном случае нам надо держать весь объект в фокусе и ждать, когда будет вот этот след с водой, потому что он может появиться не сразу, а если я его буду долго держать, то, так сказать, я боюсь, что у меня, так сказать, вот эта вот неприязнь, она все равно периодически будет всплывать. Держать весь объект, вы имеете в виду в фокусе, пока не появится свет? Ну да, то есть мне надо его наблюдать, его, так сказать, весь. Okay, Ajan, and in another case, when the most difficult case, when person doesn't have any right body or speech conduct, in this case, should we pay whole attention for the whole object, unless the light will appear? So should we observe the whole object, the whole person? То есть мы наблюдаем всего человека, да, пока не появится весь свет, да? That's the question. In the sutta, the Buddha is saying, if there's no good body contact, no good verbal contact, but there's good mental cultivation, we pay attention to the mental cultivation. Здесь вот такое добавление, что, смотрите, когда нету правильного поведения на правильной речи, когда нету правильного поведения на уровне тела, но есть правильное развитие ума, да, то есть ум
какое-то время остается свободным и испытывает свободу, да, испытывает спокойствие, то мы должны обращать внимание вот на эти взращивания, на то, что было взращено в этом случае. If there's none of those, И если вообще ничего из этого нету, да, ни первого, ни второго, ни третьего, then we practice compassion. то тогда мы просто практикуем сострадание. Yeah? Does that make sense, Sasha? Это, ну, как-то помогло ответить или все-таки осталось что-то, Александр? Ну, так сказать, я уже начал понимать. Okay, he said he started to begin already. Okay. He started. Yeah. So whole stories, he started to understand. Yeah. Mhm. Someone in the chat. Что-то в чате, да? Yeah. So Alexei said that in those first three cases, we're practicing altruistic joy, so mudita. Yeah? Я сейчас переведу. I'll translate now, yeah? Yeah. Итак, вот в чате вопрос от Алексея, да, что можем ли мы сказать, что в первых трех случаях мы практикуем такую, так скажем, альтруистическую радость, да, то есть мудита, это, по-моему, это сопереживание, и в худшем случае, в том случае, который был самый худший человек, да, мы практикуем сострадание. То есть можем ли мы сказать, в первых случаях сорадование, и в последнем случае это сострадание. То есть можем ли мы это сказать? Sorry, I translate. Yeah. Yeah. So it's a very good way to think of it. But we have to be selective, yeah? Это очень хороший способ думать так, да? Но мы должны быть разборчивы, мы должны четко видеть. Because if they're doing unskillful things and we pay attention there, no joy arises. Sorry, because again? If we have to select where the goodness is. Мы должны уметь различать, где хорошие вещи. Yeah. But in all cases, yeah, we're doing heart cultivation. Но в любом случае мы делаем взращивание нашего сердца, развиваем свое сердце. Yeah. Based on discernment. Основываясь на прозрительной мудрости. We sometimes, you know, it can be challenging, can't it? И иногда это может быть не очень легко, не так ли? You know, I don't know about you, but I have friends who say kind of unfortunate things. Я не знаю, как насчет вас, но у меня есть друзья, которые могут сказать, ну, неприятные unfortunate, Yeah, unfortunate. недоброжелательные вещи. Yep. Yep, but they have a heart of gold and they're very generous and kind. Но в то же самое время у них на самом деле золотое сердце, они очень добры и очень щедры. Ну да, но речь, имеется в виду, что речь неправильная. And it's easy to forgive what they say. И в таком случае очень легко простить те вещи, которые они говорят. If we pay attention to the generousness and kindness of their action. В том случае, если мы уделяем внимание на щедрости и доброты их действий, тогда это легко забыть, что это недоброжелательно. And then I think, they'll go home and they'll think, I wish I hadn't said that. И тогда я думаю, я иду домой, и я думаю, я бы очень хотела, зря я это все сказала. So then I practice compassion and think, I hope they're kind to themselves. И тогда я практикую сострадание, и я надеюсь, что они добры по отношению к себе. Yeah. So,
So just reading here, can we say that moments of clarity here are pointing out wholesome motivations of non-greed, non-hatred, non-delusion of that person? Yes. Yes, absolutely. So, Dennis. Итак, можем ли мы сказать, что моменты ясности здесь, указывая на благие мотивации, не жадность, не ненависть и не заблуждение этой персоны. Да, то есть можем ли мы сказать, что моменты ясности здесь, на которые указаны здесь, это благая мотивация, не жажды, не ненависти и не заблуждения этого человека. Yeah, I translated question. Thank you. So yes, and what we see, you know, I don't know about you, but when I lived in a monastery, yeah, and very close rubbing with lots of people all the time. И то, что мы видим, я не знаю по поводу вашего опыта, но то, что я знаю по поводу своего жизни в монастыре, это очень тесные взаимоотношения с многими людьми, которые были вокруг меня в монастыре. Вернее, которые вокруг меня в монастыре. What becomes clear if we're lots of people a lot is that anything unskillful they do comes out of suffering. И что становится ясным, вот когда много людей проживает и общаются вместе, что если кто-то ведет неправильное поведение, то это становится, это выходит на поверхность. Sorry, it came if any unskillful deeds are. Can you finish the sentence? Come out of their suffering. Come out, каждое неблагое поведение такого человека приводит к его страданию. Yeah, a free and happy heart doesn't do unwholesome things. И свободное и счастливое сердце не делает ничего неблагого, неправильного. Yeah. So that also helps with the compassion, doesn't it? И это также помогает состраданию, не так ли? Yeah. Yeah. So our own clarity, our moments of clarity. Наша ясность, наши моменты ясности, наши собственные. We can use them to really understand. We understand our own heart. We understand other hearts. Мы можем использовать их для того, чтобы действительно понимать. Мы понимаем других людей, мы понимаем наше собственное сердце. And we're putting down aversion. И мы устраняем недоброжелательность. Contention. 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 So it's easy to see externally. Do you feel it in your own hearts? Итак, это легко видеть внутри, вовне, но видите ли вы это в своем сердце? There's a question I can't read in the... No. It's written. Thank you for this class, and I have to do my stuff.
Okay, all right. The gentleman. Say, Oh, Sasha has gone. Sasha has gone. Yeah. And someone's just arriving, so there we go. I'm co-host as well. Wow. Yeah. So just one more question in the chat box. Is compassion the key of super knowledge, of direct understanding of the mind? So it's certainly a powerful it gives us, it makes our own mind less constricted. Yeah. Это делает наш собственный ум менее сжатым. Аджан, sorry, just one moment, let me translate to Russian language. Okay. Досточтимая Аджан, спасибо за ваши вопросы. И еще несколько более метафизический вопрос. Является ли сострадание ключом к суперзнаниям и прямого понимания умов других людей? Извините, если этот вопрос слишком метафизический. Okay. Yeah, done. I translated. Thank you. So I'm saying it's certainly one of the keys, yeah? И я бы сказал, что это действительно один из ключей. Because compassion, metta, the sense of being able to be fully present, is critical. Сострадание, метта и способность быть полностью в полном присутствии — это очень важно. Yeah? They mean we can be fully awake to what is in our own heart. Имеется в виду, что мы можем быть полностью пробуждены к тому, что находится в нашем собственном сердце. They also mean we are sensitive to those around us. Это также значит, что мы восприимчивы к тем людям, которые находятся вокруг нас. And the more we understand this heart, the more we understand other hearts. И чем больше мы понимаем свое собственное сердце, тем больше мы понимаем сердца других людей. So it may seem like a super knowledge. Ну и так это может выглядеть, может быть, как супер знание. But it's the fruit of presence and love. Но это является плодом присутствия и любви. And different people have different capacity with this. И разные люди по этому поводу обладают разными способностями. But everyone I can think of who had this capacity. Well, everyone can have this capacity, No, right? everyone everyone I know who has this capacity. И все, кого я знаю, у кого есть эти способности, has a heart steeped in compassion. У них очень много сострадания внутри их сердца. То есть люди, обладающие этими способностями, у них огромное сердце. Yeah. We could call it a super knowledge. Вы могли бы назвать, назовите это суперзнанием. Yeah. What you find, the more you cultivate and free the mind from constriction, from resentment. Вы обнаружите, что чем больше, the more you cultivate, what you find. The more you cultivate, the more you find as you free your mind from the constriction of resentment. Чем больше вы развиваете свое сердце, тем больше вы освобождаете его от зажимов, от недоброжелательности. Вы обнаружите это в результате своей практики. The more strength and capacity you have. Чем больше силы и способности у вас есть.
Yeah, to be present to your own experience. Быть в присутствии к своему собственному опыту. And to be present to others. И быть в присутствии, понимать других. Yeah. So you can be with the waving through of strong feeling. Итак, вы можете обнаружить себя как бы плывущим сквозь чувства, через сильное чувство. Whether that's happening here or it's happening there. Вне зависимости от того, происходит ли оно здесь у вас или происходит ли оно с кем-то другим еще. Yeah. You don't constrict from a sense that something is going wrong. И вы не сжимаете свое сердце на чувство по отношению к тому чувству, что что-то происходит неправильно. So there is a tenderness and intimacy possible. Tenderness and Intimacy. intimacy. Sorry, Аджан. Итак, мягкость какая-то происходит. И tenderness and intimacy. Yeah. So, other words, love. Yeah. Итак, другими словами, любовь. Yeah. Ну, нежность и близость, наверное, можно было перевести. So I see the time, and I know this is your morning. You will have other things to do. И я смотрю на время, и у вас еще утро, и у вас, наверное, есть какие-то другие вещи, которые вам надо сделать. Here it is night, and the rain is falling. Is the rain is falling at your place? Yeah. Okay, and it is night, right? Yeah. Уже темно, и в моем месте у Аджан уже темно, и идет дождь. Tomorrow our community gathers for a day of meditation together. И завтра наше общество, наша комьюнити собирается вместе для одного дня, проведенного в медитации. So I'll take you with me to it. И я беру вас всех тоже со мной в этот день. So we can have a room full of Kiwis and a room filled with Russians. Окей, у нас будет комната полная кивис. Кивис так называют представители Новой Зеландии киви. То есть комната полная кивис и комната полная русских. То есть, да? Yeah. So, I wish you all the best, yeah, for this time. Я желаю вам всего самого лучшего в это время. Yeah. Keep safe, yeah. Итак, пожалуйста, берегите себя. Можно я скажу? Dear Vilatania, thank you for spending time to share your knowledges, and our immense gratitude to you, and take care of yourself as well. Yeah. So lovely. Our heart. Okay. And I will contact Lena, and we'll arrange another time, yeah? Я свяжусь с Леной, и мы договоримся о времени следующей встречи. So, Sabitio Vivajantu, Saviro Goina, Saduma, Deva want Tarayos, Kiti Kai Kogawa, Abiwa Dana Sirisani Chat, Rap Chaino, Chataro Dama, Varati, Ayuno Sukan, Balam. Sadhu, 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 sadhu.